Okay, so please pay attention. കുറച്ച് പേര് പോകുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും അല്ലേ? അത് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ലേറ്റർ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ബേസ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. വെരി യൂസ്ഫുൾ ആസ് ഐ സെറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഡാറ്റ. ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ നോക്കി ഓൾറെഡി ഗ്ലിംസ് ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ്. ഇത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ്. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് കോൾഡ് എക്സ് ഡോട്ട് കൺട്രി. ഇത് കൺട്രിയുടെ പേരാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അൽബേനിയ, ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പോകുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ്. സോ പോപ്പുലേഷൻ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് INT മീൻസ് ഇൻറ്റിജർ, CHR മീൻസ് ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ. Now you see pop growth is shown as DBL. DBL എന്നുള്ളത് ഡബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. ഡബിൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണ്. അവർ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഒരു ഇൻറ്റിജറും പിന്നെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റും പിന്നെ ഒരു ഡെസിമൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേം, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ഡബിൾ. സംടൈംസ് ഇൻ സർട്ടൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് Python, such variables are also called floating variables because അത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ഡെസിമൽ വേണമെങ്കിൽ വരെ പോവാം. So double means continuous. Surface area is a double. GNI, gross national income, with PPP means purchasing power parity. അത് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പം GNI വിത്ത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി, GNI per capita, ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി, ഫെർട്ടിലിറ്റി, അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് രാജ്യങ്ങളുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ അറ്റാച്ച് ഡാറ്റ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡോളർ സൈൻ ഒന്നും വേണ്ട, അത് ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ്. ഒരു ഡാറ്റ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോ ഐ ഹാവ് അറ്റാച്ച് ദ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലോട്ട് വിൻഡോ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇത്തിരി വലുതാക്കാം. ഇതാണ് പ്ലോട്ട് വിൻഡോ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലോട്ട്സിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം. എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ട് വിൻഡോ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ്. ഐ സപ്പോസ് യു നോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം? ഇറ്റ് ഇസ് എ graph showing a distribution of a continuous variable. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമാൻഡ് ഹിസ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ GDP per capita US dollars. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ കമാൻഡാണ് ഹിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉടനെ പ്ലോട്ട് കിട്ടും. പ്ലോട്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഷോ? What is the indication of this height of this bar? It shows y-axis shows the frequency, number of countries in each interval. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺട്രികൾ വളരെ ലോ ഇൻകം ആണ്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രീസ് കുറഞ്ഞു വരും. ഹൈ ഇൻകം കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക്. പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. Okay. Okay, so this is a histogram. Actually, there are so many options for the histogram.
The same command കൊടുത്തിട്ട് കോമ കൊടുത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബ് ഈക്വൽസ് ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ y ആക്സിസിൽ instead of number you get the density. Density means proportion of countries in each group. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ whole area will be equal to 1. ഓരോ ബാറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള കൺട്രീസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഹോൾ ഏരിയ വിൽ ആഡ് അപ്പ് ടു 1 or 100%. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ട്രൂ. ഇനി വേറെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. അതിന്റെ പുറത്തൂടെ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ലൈൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഈ കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പുറത്തൂടെ ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രോ എ density graph. ഉണ്ടോ? ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ബാർ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അതൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കളർ, COL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ഈക്വൽസ് ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ബാറൊക്കെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിട്ടും. കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇതിൽ ലൈൻ വിത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ? അതായത് ഇതിന്റെ ലൈൻ വിത്ത് 1 ഉള്ളത് 2 ആക്കി. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഗ്രേ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്. കളർ ഈക്വൽസ് ഗ്രേ ഫോർ ദ ലൈൻ വിത്ത് LWD ലൈൻ വിത്ത് ഈക്വൽ ടു 2. സോ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. So this is the command. So you can see now. Histogram GDP per capita USD probability equals true, color equals blue. അങ്ങനെ വരയ്ക്കും. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാറൊക്കെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ലൈൻസ് ഡെൻസിറ്റി GDP per capita USD ലൈൻ വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽസ് ടു കളർ ഈക്വൽസ് ഗ്രേ. അതാണ് അങ്ങനെ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽസ് മാറ്റാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ടൈറ്റിലാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഓഫ് GDP per capita. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ലാബ് മീൻസ് എക്സ് ലേബൽ, എക്സ് ആക്സിസിന്റെ ലേബൽ GDP per capita in USD. അത് give it in quotes. Y lab, that is the ഇതിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേബൽ ഓഫ് ദ Y ലേബൽ. So that you can give as proportion. ഈ മെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ഈക്വൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കോഡ്സിനകത്ത് വെറുതെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്താൽ അത് പോകും. അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കമാൻഡ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലേബൽസ് ഒക്കെ മാറി. So you can do so many things with this. Lines വരച്ചു അതിന്റെ പുറത്തൂടെ. സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഗ്രാഫ് നൗ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമാൻഡിന്റെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഹെൽപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമാൻഡ് ഹിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതിൽ വരും. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ജനറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, കമ്പ്യൂട്ട്സ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ. അങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമാൻഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി, ഡെൻസിറ്റി. ഈ നൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഡിഫോൾട്ട് ഇസ് നൾ. അങ്ങനെ ഇത് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ
ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ these are the examples. You can try running the examples also. അപ്പോൾ ആ കമാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിൽ പോയാൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസിന് അനദർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ബോക്സ് പ്ലോട്ട്. സോ ബോക്സ് പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് ബോക്സ് പ്ലോട്ട്. ബോക്സ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് പ്ലോട്ട്, are you familiar with the box plot? Yeah, so this is the minimum and this is the max. I mean, this is not maximum actually. So this big line, this box contains all values between 25th and 75th set day. That is the second and third quartiles. Padatra percentage of the whole. 50% of all the values will be in the box. And this line, thick line, indicates the median. And these are not called the whiskers of the box plot. ഈ രണ്ട് വര അതിനെ ഒരു കണക്കുണ്ട്, I think 1.5 times the interquartile distance, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവർ വരയ്ക്കുന്നത്. അതിനെ അപ്പുറത്തുള്ള വാല്യൂസിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. These are actually individual values and these are the outliers. Means അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതിൽ നിന്ന് വെളിയിലുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് ഔട്ട്ലയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോക്സ് പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. I'm creating a new variable called GDP quintiles. By cutting GDP per capita USD, breaks will be equal to the quantile of the variable. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാണ്ടൈൽ, അപ്പോൾ അതായത് 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് വരും. അതിന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ലേബൽ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ലേബൽസ് ഈക്വൽസ് 1 2 3 4 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഗ്രൂപ്പിന് 5. ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫിഫ്ത്ത് 20%, 20%, 20%, അതാണ് ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ give labels to that. And then you can use this data frame command to look at where each country lies. So these two variables will come side by side. This is just to show you. Okay, now we can look at the life expectancy according to the quintile. I think it's quintile. ഏതാ ഏതാ ഇതോ? ആ ഇതാണോ? അങ്ങനെ പോലൊന്നുമില്ല. അതെ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കിട്ടിയില്ലേ? ഹിസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കണം. പ്രോബ് ഈക്വൽസ് ടു. പിന്നെ ലൈൻസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പുറത്തൂടെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് കൂടെ വരയ്ക്കും. Any doubt?
Okay, now we are looking at that life expectancy according to the GDP quintiles, that is from the lowest to the highest GDP. 5 group under 20%, like that. So അതനുസരിച്ച് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി is a measure of the health, and we are doing a box plot of that. So it should look like this. So as you can see, the first quintile life expectancy is only around 60, 62 or something. Second quintile ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കൂടുന്നു. തേർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ 75 ആയി. ഫോർത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 80+ ആയി. So you know the relationship between life expectancy and, or rather the income and the life expectancy. So income is one of the important contributors to health. It's a very well-known fact. So that is what we show in this graph. That is box plot. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, വെരി കോമൺ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ, യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട്. സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പ്ലോട്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. എക്സ് ആക്സിസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് യു ഗീവ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്, സെക്കൻഡ് യു ഗീവ് ദ വൈ ആക്സിസ്. സോ GDP per capita USD ആണ് എക്സ് ആക്സിസ്, ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആണ് വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ പ്ലോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. യു സൂം ഇറ്റ്. So what do you find? Is it a linear relationship? No. So as income increases, initially there is a big jump in the life expectancy, but after that the jump comes down. So it is not a linear relationship. So this model ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് you can use logarithm. You can use the log of the GDP and plot it against the life expectancy. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലീനിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. As a log of the that income increases, life expectancy increases accordingly. But it's not direct relationship. It is through the logarithmic or change. Is that correct? ലൈനൊക്കെ പറ്റിയാൽ പിന്നെ ലൈൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അത് ആദ്യം കാണിക്കാം. I think I have. So another example is surface area and population. അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, എല്ലാം കൂടെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കും. സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് we can convert both into log surface area, log population. We understand that it is not at all, there is no relationship. Pinne I think this is regression line. So life expectancy against under 5 mortality. So this is another way of plotting. Instead of just putting the variable names, you can use this formula interface. This is called the formula interface. So the x-axis, the y-axis is given first, and it is given as life expectancy on under 5 mortality. So this is the x-axis. Under 5 mortality becomes the x-axis.
underlying mortality, I mean the x-axis was the first, then you put a comma and then you put the y-axis. Here the y-axis is put first, then you put this symbol and then you give the x-axis. This is called a formula interface because this is the regression formula in R. So whenever you want to use the regression, you have to use this. This symbol is called the tilde. TILDE, and it is seen on the, where is it? On your computer. Upper left top key with a shift. Okay. So that's a very important key in R. So you have to know that. That is formula interface. So if you use that formula interface, and then you can put a semicolon and say abline, and then say LM. LM means linear model, and then repeat the same formula. So then it will draw a line. See, so this is the regression line. Okay. So that command should be something which you remember. You can plotting character change. You can read at your leisure. There are about 24 different plotting characters. Plotting characters in the code അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഇതിവിടെ കാണിക്കും. ഓരോ പ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ്. 27 പ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടർ, 25 പ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടറിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് സം അതർ default allata. So here you are using PCH, plotting character is 15. 15 endaanu enikku arnooda. CEX means the size of the character 1.5. That is 1 is the default, 0.5 again more than that. Color is red, COL equals red. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Just so I'm going to you get so this plotting character is a square, solid square, and it is 1.5 times the default size, and it is a color is red. So adana yan koduttirikkunna command inde. So there are ninko venengili varde number maati nokkiyal ariyan pattum endana kittunu allengil idu njan edutha cheytha pole you can do that. This is a regression line. I have shown that. So then we can do bar plots. Suppose you want to look at GDP quintiles and life expectancy groups, and you can put a legend. You can say legend equals true. Okay, we have not converted this. I think there is a previous command which we have left out somewhere here. Okay, let us come to bar charts again. Now I am grouping life expectancy into several groups. Life expectancy groups, again 0 to 65 is one group, 66 to 80 is one group, 81 to 99 is another group. So, and I am giving names to all this. So I am creating a new variable called data dollar life expectancy groups. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലിംസ് ഡാറ്റ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
So now you can see that there is another variable down below, which gives the group under which each country comes. You can convert into a table, and after converting into a table, you can convert it into a bar plot. This is a command, bar plot. Yeah. അതിലൊക്കെ ചെറിയ ഇതുണ്ട്, ഞാൻ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത്. When you use a cut command by default produces factors. കട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. So immediately you have factors. കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നെയിം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലേബൽസ് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അത് അങ്ങനെ വരും, ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വരും. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും, ലേബൽസ് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ലേബൽസ് കൊടുക്കണം. ലേബൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലേബൽസ് കോഡ്സിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് ഇറ്റ്സ് ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ സാധാരണ 0 ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി വരാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ വരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ വെറുതെ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്, എത്ര ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടേബിളിന്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാർ പ്ലോട്ട് ആക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ബാർ പ്ലോട്ട്. ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് മാത്രം കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന് ഡോട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭയങ്കര കേമം എന്നാണ്. അത് വിഷ്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി അപ്പീലിംഗ്. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമൽ ഇങ്ക്, ഏറ്റവും കുറവ് ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഡാറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും, കാരണം ആകെ പുസ്തകം. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ അതെന്തോന്ന് ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന് പകരം ബാർ ചാർട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പൈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പൈ ചാർട്ടും അഗെയിൻ വെറുതെ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. പൈ എന്നൊരു കമാൻഡുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പൈ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും. പക്ഷെ പൈ അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം, because if you talk to any statistician, they don't like the pie chart. And the reason they say is that human eye is not very good at distinguishing a pie diagram. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാറാണ് നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ പൊക്കം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആണ് അവർ പറയുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, കുറേ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ. സോ ജനറലി യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് GG പ്ലോട്ടിനകത്ത് പൈ ചാർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിന് ഒരുപാട് തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ക്രിയേറ്റ് എ പൈ ചാർട്ട്. സോ പൈ ചാർട്ട്സ് ആർ നോട്ട് പോപ്പുലർ വിത്ത് statisticians. It is good to remember. But there is one advantage for the pie chart, in my opinion. That is, അത് ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാവും. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് പൈ ചാർട്ട്. അതാണ് അത് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലർ. അപ്പോൾ അതിലാണ് പിന്നെ ടു വേരിയബിൾ ബാർ ചാർട്ട്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. അതിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നോക്കട്ടെ. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലെജൻഡ് കയറി ഇതിൻ്റെ തലയിൽ കയറി ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റാക്ഡ് ബാർ ചാർട്ട്. ഡിഫോൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റാക്ഡ് ബാർ ചാർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനും അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത്. But generally we don't want to use this, so we can, instead of that, you can say stacked in പകരം beside equals true എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നിന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. വേണ്ട. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ ലെജൻഡ് കയറി ഇതിൻ്റെ
മുകളിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കാം. ലെജൻഡ് ഈക്വൽസ് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഹൊറിസ് ഈക്വൽസ് ടു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ കാണിച്ചു തരാം. Bar plot table, two variables inside brackets. When you say beside equals to, legend equals to, horizontal equals to, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടും. ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് it is difficult, but you can actually get over it by a lot of programming. That is what I have shown here. You can say different colors for the different bars, and then you can specify the legend at another place. Here I have put it bottom right so that it doesn't interfere with the visual this thing. So of the whole command നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു, പക്ഷെ ഇതിൽ ലെജൻഡ് വന്നില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെജൻഡും കൂടെ വരണമെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ, അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ഇതിലും പക്ഷേ അത്ര വലിയ ഭേദമൊന്നുമില്ല. This is because the legend is too huge. So there are so many options. You can play around and find out. പിന്നെ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലോട്ട്സ് ഒരേ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഫസ്റ്റ് യു ഗീവ് എ കമാൻഡ് for mf row equal C12. C12 എന്ന് പറയുന്നത് 1 row 2 columns, അപ്പോൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. 2-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 rows 1 column. സോ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ either it should be 1-2 or 2-1. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ കമാൻഡ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കമാൻഡ് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ഓക്കെ, അതിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് കിട്ടും. നോക്കട്ടെ. ഇതെന്താ അലൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസേ ഉള്ളൂ അതിന് കാണിക്കാൻ, അതുകൊണ്ടാണത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് വിൽ കം. ഇങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ graphing options in a base R. Most of the common basic graphs I have shown you. Other things are in the script. You can try and see that. Idil endeങ്കിലും doubt undo? I think I will share one more last script with you, which is something very common. You can try drawing the graph with other variables so that you get the hang of how it goes. Well, last ആയിട്ട് ഞാനൊരു വേറെ ഒരു ഫയൽ തുറക്കാം. If you have any questions, you can ask, no problem. R basics എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ I'll show that. This is purely very simple thing. I am not importing any data or anything. So these are some of the things which you should know. Basically, how to create data in R. Import ചെയ്യാതെ direct data entry എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ അത് not a practical option if you have so much of data. But if you have only a few data points, like 10-20 പേരുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it is easy. So whenever you want to create a vector, you do like this. Put the name of the vector first and then say C.
and then you put, so this is a character vector, and I am saying you create a vector called names. Lily, Raju, I mean, these are just names I came to my. So this is very useful. You can directly enter your data. ഇതിൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ആറില്. മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേരിയബിൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. So here it's a character variable. So it is called character. Answer. So it is you are asking R and then it is replying. It's character. So then I am creating a numeric vector. Age, C, 10, 12. അതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് if I ask what is a mode, it will tell you it is numeric. Okay. പിന്നെ factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വെക്ടർ ആണ്. So for that I can say as factor. Class equals as factor 5, 8, 7, 8, 6 like that. അതെല്ലാം കോഡ്സിൽ കൊടുക്കും because it is a label. Now if you ask R what is the mode of this, it will tell you it is a numeric, even though we have created grouping variable with a group name. So you should not think that because it is the group name is a character label, it is a character vector. No. Why it is not a character vector? Because by default factor variables are numeric variables. It is coded, internally coded as numbers. So it will always be a numeric variable, even though you cannot add or subtract. That is another thing, but it will be coded as numbers. That is why you don't have to worry too much. You can also look at if it's a factor vector. You can ask for what are the levels of the factor. About it will give you what are the groups. Now the last type of vector is a logical vector. Logical vector means suppose you ask a question or give a statement. Older means age above or equal to 12. Now age in already created a variable. So you are creating another variable where it is called older, where it will be true if age is above or equal to 12 and false if it is not equal to or above 12. And now you can just see what is the older. So you will get a vector like this, false, true. So then if you ask what is the mode, to show you it is a logical vector. So it's a logical vector. As we have seen, we have learned about 4 types of vectors or variables. So a vector is a what do you say, mathematical term or statistical term. Variable is the equivalent when we talk about data. Or you can say vector is the mathematics part, variable is the statistical part. I don't know, however it is. So it's a group of numbers or names or whatever. So that is how you create. So 4 types we have learned. One is the numeric. Please remember, numeric contains both continuous and integer variables. Then you have learned about character. Then you have learned about factor. Factor is also internally coded as numeric. And finally, we have a logical vector. So these are the 4 types of vectors commonly used in R. There are other types. For instance, there are something called complex numbers, which mathematicians use a lot. Something like root of minus 1 and all that, isn't it? Some number which contains as one of the elements is root of minus 1. That is imaginary number, complex. Engineers use, I think, and sometimes they use imaginary numbers. Yes, some I think some problems you have to use. Huh? Yeah, so I mean that is for all the maths people.
So then we can, if you have vectors of the same length, you can create a data frame just by typing data.frame. നമ്മൾ ഈ നെയിം ഈ ക്ലാസ് ഫോൾഡർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ആക്കാം നമുക്ക്, ചെറിയ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം. ആൻഡ് ദെൻ യു റൺ ദ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം, ഗെറ്റ് എ നീറ്റ് ലിറ്റിൽ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിലൊരു 100 എണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിന് അപ്പുറമാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, maybe that's easier for you if you have a small data set. പിന്നെ വേറെ ചില ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് സീക്വൻസ് ഫ്രം 1 to 100. അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ 1:100 എന്ന് അടിച്ചാൽ 6 ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പൊ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചൊരു വേരിയബിൾ ആക്കാം. put a assignment sign and then put a name. For instance, usually what you do is for serial number. Suppose the data is there and it doesn't have any serial number, and you can create a serial number by just giving this command. And then if you type serial number, അത് കിട്ടും. Another similar thing is you can create a sequence 100 by equals 2. It's what the real syntax is sequence from 1 to 100 by equals 2. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് all odd numbers കിട്ടും. Each difference is 2. So this sequence is from 2 by. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറിച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ ഇടാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ബൈ ഈക്വൽസ് 2, ഫ്രം ഈക്വൽസ് 1, 2 ഈക്വൽസ് 100 എന്ന് അടിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 102 എന്ന് അടിച്ചാൽ ഫ്രം 2 ബൈ എന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന് അതുപോലെ 0 to 100 അടിക്കാം. അങ്ങനെ ദിസ് ആർ ഓൾ സം ഈസി തിങ്സ് ടു ഡു. പിന്നെ റെപ്പിറ്റീഷൻസ് പറ്റും. റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് REP, rep 2, 10 times എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 തവണ 2 അടിച്ചത്. Or you can say 2, 3, 4, 5 times. C 2, 3, 4, 5 times. ഈ C എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറിലെ ഒരു ബേസിക് കമാൻഡ്. ക്രിയേറ്റ് എ വെക്ടർ ബൈ യൂസിങ് ദ എലിമെന്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. either it should be all numbers, or it should be all names, or it should be all something else. So everything should be the same. You cannot mix. So അങ്ങനെ വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് should all have the same type of entries. അപ്പൊ C എന്നുള്ളതാണ്, that is the comes from Unix where the command is cat. ആ കാറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് C, and cat is a short form of something called concatenate. I mean, it's a complicated word. So cat comes from concatenate. Concatenate means put together, that's all. It's Latin. So that gives rise to cat, and cat gives rise to C. So this is C, 2, 3, 4. So what does it do? It says 2, 3, 4, 5 times. 2, 3, 4, 2, 3, 4, like that. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കളികൾ കളിക്കാൻ പറ്റും. സീക്വൻസ് 1 to 20 2 times, 1 to 20 by 2 2 times എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതിനെ 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so these are some of the things you can do. You can do all common arithmetical operations. These are some examples I have shown. This is plus, this is minus, and then you can give brackets. Bracket, of course, it will follow the rule. Bottom, first create the brackets out, and then division, multiplication, addition, like that. Sequence. So all mathematics rules in arithmetic. The multiplication is given by the star. Okay, so the star is above 8, and it will give you the multiplication. Division is just a slash, so it will give you division. And you can also do another thing. Suppose you have a division with a remainder, so you can use this sign, percentage slash percentage. It's called integer division. It's something we have learned in primary class. Gives you the quotient, and then if you just give
percentage, it gives you the remainder. You remember the quotient and remainder, right? I think something you learned in small classes. So what is the importance? You might think this is very silly, but suppose you want to convert time. It may come, computer counts time by seconds, isn't it? So you want to know what is it in minutes or hours. You can give this integer division, give you 5 hours, 30 seconds, like that. So that is the importance. So there are several situations you need division in this type of format rather than a decimal point. Then raising to a point, you have the sign that is up arrow, 12 raised to 2. That is what this means. So where is up arrow? In the computer? Above 6. See that? Yeah. And also there is an alternative. You can put 2 stars. That also means square. A cube also you can do by up arrow. Square root is SQRT. And of course, raising to 1/3 is, I think, something like cube root and then -2, and all those things you can do smoothly. And there are so many other operations you can do. So this is a very basic thing which I have put together. It's very useful, especially if you want to create your own small data set. This might be useful. All these arithmetical operations will be useful when you want to convert a variable into another. Suppose you have a height measured in inches and you want to convert it into centimeters. So you can give into 2.54 or whatever it is. And then the thing is, as I said, R is a vectorized language. So if you give into 2.54, it will multiply all the numbers in the vector by 2.54. You don't have to multiply individually. And you get a new vector which is a multiplied version of the old vector. So like that you can do all sorts of operations. So I think this is about what we have time for. If you have more questions, of course I had prepared something else for you, but unfortunately I think we have to close now. You may also have to go home early, right? So I think you have 5 days, now 4 days left. So you may have repetitions of whatever we learned today. So I hope it gets reinforced. Initially, many people may think that this is a very complicated thing. This is not for me. But believe me, it is very useful if you study even basic approach, basic commands, if you can remember. And as I told you, there are options now. You don't have to remember every command. I don't know how many of you have used ChatGPT. Anybody? Yeah, now there is ChatGPT, there is Bard, Google Bard. You can ask all these programs to give you R code for whatever. But then again, the question has to be specific. You have to put your database name and what is the variable you want to do and all that. And it will give you the R code. Just copy paste that into the RStudio and you will get the results. So it's a very convenient way of. But knowing some basic commands is always useful because it also says it is never perfect. There is always a caveat that it may go wrong. So it is good to know the basic commands. So please spend some time. And another thing about R and all programming is that if you don't do it frequently, you tend to forget. So at least in a week, at least give some time where you brush up your basic operations that you have learned. And as you go on, you will learn more and more. And believe me, it is going to be very useful to you if you are in this field, because economists and statisticians and econometricians, you're all using numbers, you're all using modeling. R is very good for modeling, and I think it will come in the further sessions to create a regression model or a time series, whatever it is.
all those things you will learn. So if you want to get there, you have to know the basic commands. So this is what I have tried to tell you, the basic commands. From the here you can take it forward. So thank you very much. If you have any questions, you can definitely ask at this point of time. Share I will share. The other file I shared is about basic statistical tests. Do you want me to run through that? No, sir. Basic okay. So if you have the stamina, I will also. അല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം ഏതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് അതെ ബേസ് ഗ്രാഫിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചതാണ് ഓക്കെ സോ നൗ യു ഹാവ് ഓൾ ദിസ് സോ ഐ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഉണ്ട് ഞാനത് വേറെ I think I may have to re-import again because ഞാൻ വേറെ ഒരു ഡാറ്റ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു So I probably will have to rerun all this because ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നിന് ഡാറ്റ എന്ന പേര് കൊടുത്താണ് one of the problems is that if you give the same name ഇത്രേ ഉള്ളൂ 5 observations ഉള്ളൂ അത് മറ്റേ I'll do one thing, I'll import again. I'll clear all this. Okay, let us say പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് വേരിയബിൾസ് കുറവാണ് അതാണ് പ്രശ്നം ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് GDP ക്വിൻറ്റൈൽസ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഉണ്ട് അത് വെച്ച് വേണേൽ ചെയ്യാം അത് പക്ഷേ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളാണ്
I think the best thing is I use the thing which I have shared. Basic statistics file ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതല്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഴ്സ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസ് 93 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സെറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കംസ് ഫ്രം ദ മാസ് പാക്കേജ്. സോ യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡാറ്റ കാഴ്സ് 93 പാക്കേജ് ഈക്വൽസ് മാസ്. അപ്പൊ അതിൽ വ്യൂ ഡാറ്റ ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് വ്യൂ ഡാറ്റ. അതിൽ പക്ഷെ പഴയ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ കളയാം. എന്നിട്ട് yeah, this is a data which shows automobile models, the mileage. Okay, so we can use this for statistical testing. First thing I'm doing is I'm using this command names data to lower names data. ഈ കമാൻഡ് അടിക്കുക നെയിംസ് ഡാറ്റ ഈക്വൽസ് ടു ലോവർ നെയിംസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന നെയിം കോളം നെയിംസ് ഉണ്ട്. അതിനെ ലോവർ കേസിലോട്ട് മാറ്റും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസിലി, ടൈപ്പ് ഈസിലി. അതിൽ MPG സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഒറിജിൻ USA നോൺ USA ബൈനറി വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. സോ ബൈ if you attach the data first and one of the very common tests you use the t-test to compare two continuous variables of two groups. So adine ee oru command aanu mpg city tilde origin. Tilde ennullathu ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ is very important in R. Paired equals false എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് paired t-test അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് it gives you an output which is a t-test output. Gives you the mean in the two groups and the p-value gives you the alternative hypothesis, everything. So this is the t-test. We can also use the t-test to know what is known as a single variable t-test. Suppose you have a hypothesis that mileage is 20 gallons. So you can test whether actually your mean is different from 20. But then you understand the mean is different and then you have a 95% confidence interval on that. Mean is 22 and it is significantly different from 20. That's a statistical output. In a paired, for instance, suppose same data set, same group, രണ്ട് മെഷർമെന്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് similar measurements. Usually it is before after. Here we can compare the city mileage with the highway mileage. രണ്ടും ഒരേ data set ആണ്. So you have to give paired equals true instead of paired equals false. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ again sign is significant. So the mean city mileage is significantly smaller or lesser than highway mileage naturally. So അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
പിന്നെ ഇതിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് യു ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ chi-square. Chi-square will also use non-parametric. Non-parametric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ same like t-test, but you are not assuming any normality. അതാണ് അതിൻ്റെ. You can use the same, but you will get the result even though you get a warning. Suppose you create a table that is data.drivetrain. No, suppose you have variable with 3 groups like that drivetrain. Drivetrain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ, ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ, റയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ, 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ, അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് t-test യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് t-test is always 2 groups. അപ്പോൾ 3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്? So suppose you have A, B and C and compare A with B, B with C and A with C. So 3 comparisons. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് statistically you have to test everything together. So that is called a one-way ANOVA, and the one-way ANOVA is done by one-way test. But one-way test is something very similar to t-test, but with more than 2 groups. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. It is significant. But when the one-way ANOVA is significant, it only means all groups are not the same, but it is not telling you which group is different from which group. Adine we are always to follow that test by another test called the pairwise t-test. Pairwise t-test ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ. A with B, B with C, C with A. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ statistically what is called a adjustment of the p-value നടത്തും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you get a result. അതിങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഒരു ടേബിൾ പോലെ. അതായത് 4 wheel drive with front wheel drive. That comparison p-value is 0.197. It's not significant. 4 wheel drive with rear wheel drive is 0.402, which is not significant. But front wheel drive with rear wheel drive is 0.005, which is highly significant. So that is the only difference which is significant. That is what is driving this one-way ANOVA. You can also use the non-parametric equivalent of this. Again, you get a similar result. You can do a correlation. Correlation, the simple thing is core, horsepower and mpg city. It will give you a correlation coefficient. You can do a non-parametric correlation called Spearman's correlation. Then you have a core. You can actually do multiple correlations by binding everything. C-bind. You can column bind all the variables and then do a core. ഈ കമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ കിട്ടും. സോ ഇതിൽ ഡയഗണൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾ ബി 1 ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ വേരിയബിൾ വിത്ത് ദ സെയിം വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഐ മീൻ 100% കോറിലേറ്റഡ് ആയി. പിന്നെ ദെൻ യു ഗെറ്റ് സപ്പോസ് MPG city with MPG highway 0.94, MPG city with horsepower 0.67, MPG city with weight will be 0.84. ഇതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും പുറത്ത് കിട്ടുന്നത്. And minus indicates it is a negative correlation. You want chi-square, pair plotting I will not do. The chi-square I will try to tell you that first of all you have to create a table. Suppose you create a table. What is that? And cross tabulating drivetrain and origin. Well, that is origin is US, non-US. Drivetrain is 4-wheel drive, front wheel drive, and rear. So these are the numbers. Now I want to know whether
It is significant, so I can give a chi-square test. So you have to put the whole table within the chi-square test. So then you will get the p-value. It's not significant. It's also giving you a warning that is maybe incorrect, and that is probably because I don't know, there is some problem, but that warning is not, doesn't mean it's wrong. It only means you have to be careful, little careful. For some reason they're giving a warning. Anyway, this is how you do the chi-square. You have to create a table and put the table within the chi-square command, and then you will get the chi-square. ഇത്രയാണ് വളരെ basic statistical tests. I have not come into regression and other things. Comes later. Questions? Okay, thank you.
ഇവിടെ ഇനിയുണ്ടോ? എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെ. ഏതാ? ഇതിന്റെ പുറത്തോടെ ഇട്ടാൽ മതി.